Geography, water resources. Sources of water: surface water, groundwater, surface water, groundwater. Surface water ki water found on the surface of the earth includes water in lakes, ponds, rivers, streams, oceans. Surface water is mostly polluted water. Surface water is easier to reach and so becomes the common source of potable water. Potta- Potable water. তাহলে water found on surface of the earth includes water in lakes, ponds, rivers, streams, oceans, mostly polluted water. Surface water টা polluted water হয়, surface water is easier to reach and so becomes the common source of potable water. এবার গ্রাউন্ড ওয়াটার কি? গ্রাউন্ড ওয়াটার বিনিথ দ্য সারফেস অফ দি আর্থ, মানে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, দ্য পার্ট অফ দ্য rain water that seeps through the cracks and crevices into the ground is called groundwater. Groundwater is found in aquifers below the ground or as soil moisture. Groundwater is pure water, fresh water, and is mostly used as drinking water. এবার importance of irrigation. India is an agricultural country. Irrigation is the key to success of India's agriculture. Ebar there are two main cropping seasons, Kharif and Rabi seasons. Water is required throughout the year. Agriculture needs water at the right time. Next question, need for irrigation. Uneven distribution of rainfall. Assam কেন ইরিগেশনের দরকার না? আনইভেন ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য দরকার। সিজনাল রেইনফল হয় আমাদের দেশে, সেই জন্য দরকার। India's agricultural seasons extends over winter also, which is a dry period. Indian monsoons are most uncertain. All crops do not have the same water requirement, সেই জন্য দরকার। Green revolution measures need more and regular application of water. Cultivation in semi-arid regions due to growing demand of increasing population. In some states, rainfall is uncertain like Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu. এগুলোর জন্য ইরিগেশন প্রয়োজন। Uneven distribution of rainfall কোথায় কোথায় হয়? Assam, West Bengal receives 150 to 200 centimeter of rainfall, whereas Rajasthan receives only 25 centimeter of rainfall. সেই জন্য uneven distribution of rainfall-এর জন্য irrigation প্রয়োজন আমাদের দেশে। Seasonal rainfall যেমন south west monsoon rainfall is concentrated over 4 months, June to September. India's agricultural seasons extends over winter, which is a dry period. ইন্ডিয়ার এগ্রিকালচারাল সিজন এক্সটেন্ড করে উইন্টারে বেশি, যে সেই জন্য ইন্ডিয়ার এগ্রিকালচার মানে ইন্ডিয়ার উইন্টার একটা ড্রাই পিরিয়ড, তাই জন্য agricultural season extends over winter, সেই জন্য irrigation is necessary. Indian monsoons are most uncertain মনসুনের জন্য দরকার। Late arrival or early withdrawal of monsoon affect crop production. আর all crops do not have the same water requirement, সব ক্রপের সেম ওয়াটার রিকোয়ারমেন্ট না। Crops like rice, wheat, sugarcane, jute need more water than other crops. রাইস, হুইট, সুগারকেন, জুটের বেশি জল লাগে বাকি ক্রপের চেয়ে। Green revolution measures need more and regular application of water. গ্রিন রেভলিউশনের জন্য আম, বেশি জল দরকার। Cultivation in semi-arid regions due to growing demand of increasing population. Semi-arid region এ cultivation দরকার, বেশি demand of population এর জন্য। In some states, rainfall is uncertain like Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, etc. কোনো কোনো স্টেটে রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুতে রেইনফল আনসার্টেন, সেই জন্য ইরিগেশন দরকার। এবার ইরিগেশনের মিনিং: দ্য প্রসেস অফ সাপ্লাইং ওয়াটার টু ক্রপস বাই আর্টিফিশিয়াল মেজার্স। যে সাপ্লাইং ওয়াটার টু ক্রপস, যেই প্রসেসে ক্রপকে ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়া হয়
artificially, such as canals, wells, tube wells, lakes from the existing natural sources of water like rivers, ponds, or underground water. Process of supplying water to crops, ক্রপকে জল দেওয়া by artificial means, artificial mean দিয়ে মেজার্স যেমন ক্যানেলস ওয়েলস টিউবওয়েলস দিস এগুলো সব টিউবওয়েলস লেকস ফ্রম এক্সিস্টিং ন্যাচারাল সোর্সেস অফ ওয়াটার যেমন রিভার পন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার। কি বলছে ক্যানেলস বানানো হয় টিউবওয়েলস বানানো হয় ওয়েলস বানানো হয় লেকস বানানো হয় ফ্রম এক্সিস্টিং ন্যাচারাল সোর্সেস অফ ওয়াটার যেমন রিভার পন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার এগুলোর থেকে যে প্রসেস অফ সাপ্লাইং ওয়াটার টু ক্রপস বাই আর্টিফিশিয়াল মেজার্স এটাকেই বলে ইরিগেশন। এবার মেথডস অফ ইরিগেশন কি কি, প্রিমিটিভ মেথড আর মডার্ন মেথড, দু ধরনের মেথড আছে। সারফেস ওয়েলস, ট্যাঙ্কস, ইনান্ডেশন, ক্যানেলস, ব্যাম্বু এগুলো হচ্ছে সব প্রিমিটিভ মেথড। মডার্ন মেথড কি কি, পেরিনিয়াল ক্যানেল, প্রিমিটিভে হচ্ছে ইনআন্ডেশন ক্যানেল, প্রিমিটিভে হচ্ছে পেরিনিয়াল ক্যানেল। মডার্ন মেথডে আর কি কি আছে, টিউবওয়েল, স্প্রিংকলার্স, ড্রিপ ডিআরআইপি ড্রিপ, ব্যাম্বু এইসব হচ্ছে মডার্ন মেথড। এবার সারফেস ওয়েল ইরিগেশন। মিনিং, a hole is dug in the ground to obtain subsoil water. সারফেস ওয়েল ইরিগেশন মানে হচ্ছে একটা হোলকে খোঁড়া হয় গ্রাউন্ডে to obtain subsoil water. Various methods are used to lift this water, amongst which the widely used are Persian wheel, rehat, charas, mote, picota, and dhinkali. Various methods are used to lift water. কি কি মেথড ব্যবহার হয়, পার্সিয়ান হুইল, রেহাট REHAT রেহাট, চরস CHARAS চরস, মোহটে MOHTE মোহটে, পিকোটা PICOTTAH পিকোটা, ঢেঙ্কালি DHENKALI ঢেঙ্কালি। এই মেথডগুলো ব্যবহার করা হয় ওয়াটার সারফেস ওয়েল ইরিগেশনের জন্য। Water is also raised by manual labor or it may be drawn by pumps. এবার কি কি কন্ডিশন থাকতে হবে সারফেস ওয়েল ইরিগেশনের জন্য, কি কি কন্ডিশন থাকতে হবে, ওয়াটার টেবিল শুড বি হাই, ওয়াটার টেবিল কিন্তু হাই হতে হবে। The ground should have soft rocks for easy digging. Ground should have soft rocks থাকা দরকার ইজি ডিগিং এর জন্য। এবার এটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশন, ওয়াটার টেবিল হাই হতে হবে আর গ্রাউন্ড শুড হ্যাভ সফট রকস ফর ইজি ডিগিং। আর কি কি কন্ডিশন থাকতে হবে, এবার টাইপস, আনলাইন্ড ওয়েলস লাইন্ড ওয়েলস, দু ধরনের ওয়েল থাকতে হবে, যে সারফেস ওয়েল ইরিগেশনে দু ধরনের ওয়েল থাকতে হবে, কি কি, unlined wells, lined wells. These wells are not lined with bricks and cement. These wells are constructed where the water table is high, cheaper to dig, and are only used for irrigation. These wells, unlined well গুলো not lined with bricks and cement. এগুলো these wells are constructed where the water table is high. এই well গুলো সেইখানেই কনস্ট্রাক্ট করা হয়। আনলাইন্ড ওয়েল একটুখানি খুঁড়ে রেখে দিল জল বেরিয়ে গেল, তো এগুলো হচ্ছে কনস্ট্রাক্টেড বাই ওয়াটার টেবল ইজ হাই, চিপার টু ডিগ অ্যান্ড আর অনলি ইউজড ফর ইরিগেশন। এগুলো হচ্ছে সহজে ডিগ করা যায় আর ইরিগেশনে ইউজ করা যায়।
এটা হচ্ছে আনলাইন্ড ওয়েল। এবার লাইন্ড ওয়েল কি? দিজ ওয়েলস আর লাইন্ড উইথ সিমেন্ট অর ব্রিক্স। এই ওয়েলগুলো সিমেন্ট আর ব্রিক দিয়ে লাইন করা হয়, মোস্টলি কাভার্ড অ্যান্ড সেফ ফর ইউজিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এগুলো হচ্ছে সব these wells are lined with cement or brick, mostly covered, ঢাকা দেওয়া থাকে, and safe for using as drinking water and domestic works beside irrigating. ইরিগেশন ছাড়াও এটা কিসে কিসে দরকার পড়ে? সেফ ফর ড্রিঙ্কিং, এই জলগুলো মোস্টলি কাভার, দিস ওয়েলস আর পেরিনিয়াল, এগুলো সব পেরিনিয়াল ওয়েল, দ্য কাভার প্রিভেন্টস লস অফ ওয়াটার, এগুলো সব ঢাকা দেওয়া থাকে যাতে জল ইভাপোরেট না হয়ে যায়, দে আর এক্সপেন্সিভ দেন আনলাইন্ড ওয়েলস, এগুলো কিন্তু আনলাইন্ড ওয়েলের থেকে এক্সপেন্সিভ। এরপর অ্যাডভান্টেজেস কি কি আছে? সিম্পলেস্ট অ্যান্ড চিপেস্ট সোর্স অফ ইরিগেশন, এই যে সারফেস ওয়েল ইরিগেশন, এই সারফেস ওয়েল ইরিগেশন কিন্তু সিম্পলেস্ট অ্যান্ড চিপেস্ট সোর্স অফ ইরিগেশন, ক্যান বি আন্ডারটেকেন বাই ইন্ডিভিজুয়াল পুয়ার ফার্মার, these it is an independent source of irrigation. আহ, এটা এটা এই এটাকে কি বলছে? সারফেস ওয়েল ইরিগেশন ক্যান বি, এই যে ওয়েলস ক্যান বি ডাগ অ্যাট এনি কনভিনিয়েন্ট প্লেস, যেখান সেখান খুঁড়ে দেওয়া যায় কুয়ো। Several chemicals such as nitrate, chloride, phosphate, etc. are mixed in well water. They add to the fertility of the soil of agricultural field. এই যে কেমিক্যাল থাকে, যেমন কি কি অ্যাডভান্টেজ জিজ্ঞেস করেছে তো, সেই জন্য অ্যাডভান্টেজ গুলো বলছে এটা সিম্পলেস্ট অ্যান্ড চিপেস্ট সোর্স অফ ইরিগেশন। এগুলো হচ্ছে সিম্পলেস্ট আর চিপেস্ট সোর্স অফ ইরিগেশন, এই ওয়েল ইরিগেশন। তারপরে হলো ওয়েল ইরিগেশন, সিম্পলেস্ট আর চিপেস্ট সোর্স অফ ইরিগেশন ওয়েল ইরিগেশনটা। তারপর হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স অফ ইরিগেশন, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স অফ ইরিগেশন, ক্যান বি ডাগ অ্যাট এনি কনভিনিয়েন্ট প্লেস, যেখান সেখান এই ওয়েলকে খুঁড়ে ফেলা যায়। তারপরে আর কি কি আছে? Can be dug at any convenient place. Several chemicals such as nitrate, chloride, phosphate, nitrate, chloride আর সালফেট, নাইট্রেট, ক্লোরাইড আর সালফেট হচ্ছে মিক্সড থাকে ওয়েল ওয়াটারে, দিজ অ্যাড ফার্টিলিটি টু দ্য সয়েল অফ এগ্রিকালচারাল ফিল্ড। এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, সারফেস ওয়েলস আর নট ডিপ এনাফ সো দে মে গেট ড্রাইড ডিউরিং সামার, they can irrigate only a small area, সারফেস ওয়েলস ডিপ হয় না, তাই খুব তাড়াতাড়ি সামারে শুকিয়ে যায়, স্মল এরিয়ায় ইরিগেট করতে পারে, সামটাইমস দে আর ব্র্যাকিশ, ব্র্যাকিশ মানে হচ্ছে সল্টি ইন নেচার, কখনো কখনো এই সারফেস ওয়েলের ওয়াটার ব্র্যাকিশ হয়, সামার সিজনে শুকিয়ে যায়, আর এরা কম জায়গাকে ইরিগেট করতে পারে, এগুলো হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। হেন্স মে নট বি সুটেবল ফর ইরিগেশন অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং পারপাস, এই যে ব্র্যাকিশ যেহেতু, সল্টি যেহেতু, সেহেতু ইরিগেশনের জন্য আর ড্রিঙ্কিং পারপাসের জন্য সুটেবল হয় না। চিফ এরিয়াজ অফ স্টেটস, কোথায় কোথায় এটা ব্যবহার হয়? নর্দার্ন প্লেন্স যেমন ইউপি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, বিহার। অলসো ফাউন্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা অ্যান্ড তামিলনাড়ু। এগুলো চিফ এরিয়া যেখানে যেখানে হয়, নর্দার্ন প্লেন্স যেমন ইউপি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, বিহার, ওয়েস্ট বেঙ্গল, এইসব জায়গায় হয়। চিফ এরিয়াস এইগুলোই, নর্দার্ন প্লেন্স যেমন ইউপি, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, এইসব জায়গায় ওয়েল ইরিগেশন বেশ পপুলার। এবার টিউবওয়েলস, টিউবওয়েলস কোথায় কোথায় আছে? আর টিউবওয়েল ইজ আ বোর ওয়েল,
Borewell, which is dug deep in the ground with the help of drilling machine. Tubewell के deep dug deep in the ground কি দিয়ে drilling machine দিয়ে টিউবওয়েল বানায় water is pumped out manually as well as with the help of electricity এই টিউবওয়েলের জল পাম্প আউট করে দেয় water is pumped out manually as well as with the help of electricity এবার conditions essential for the construction of tubewell এবার টিউবওয়েল কনস্ট্রাকশনের জন্য কি কি পরিস্থিতি থাকতে হবে এর আগে ছিল সারফেস ওয়েল এরপর হচ্ছে টিউবওয়েল তার কনস্ট্রাকশনের জন্য কি কি দরকার ছিল না water table should be high আর ground should have soft rocks for easy digging এবার টিউবওয়েলের জন্য কনস্ট্রাকশনের জন্য কি কি লাগে ওয়াটার টেবিল শুড বি হাই এটা মানে সেম কন্ডিশন অ্যাভেইলেবিলিটি অফ চিপ হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার এটা এর সাথে এটা নতুন দি এরিয়া মাস্ট হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট রেইনফল সো অ্যাজ টু রেপ্লেনিশ ওয়াটার যাতে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় সেই জায়গায় এসেনশিয়াল ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ টিউবওয়েল কি কি কন্ডিশন এসেনশিয়াল ওয়াটার টেবিল শুড বি হাই adequate rainfall so as to replenish water, availability of cheap hydroelectric power to draw water through the tube well with the help of pump এইসবগুলো দরকার চিপ হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার দরকার অ্যাডিকুয়েট রেইনফল দরকার আর ওয়াটার টেবিল হাই হওয়া দরকার অ্যাডভান্টেজেস ভেরি ইউজফুল ডিউরিং ড্রট কন্ডিশনস এই ওয়েলের অ্যাডভান্টেজ ওয়েল ইরিগেশনের অ্যাডভান্টেজ কি ছিল সিম্পলেস্ট অ্যান্ড চিপ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স অফ ইরিগেশন ওয়াটার ক্যান বি ডাগ অ্যাট এনি প্লেস এই কি বলে ওয়েল ক্যান বি ডাগ অ্যাট এনি কনভিনিয়েন্ট প্লেস আর কেমিক্যালস থাকে ইয়ে এমনি ওয়েলে সারফেস ওয়েলে জলেতে কেমিক্যাল থাকে যেমন নাইট্রেট ক্লোরাইড সালফেট থাকে এইগুলো ফার্টিলিটি সয়েলে অ্যাড করে তেমনি অ্যাডভান্টেজেস অফ টিউবওয়েল কি ভেরি ইউজফুল ডিউরিং ড্রট কন্ডিশনস ক্যান ইরিগেট আ লার্জার এরিয়া এজ কম্পেয়ার টু সারফেস ওয়েল occupy less area do not cause any pollution তো advantages of tubewell কি useful during drought conditions can irrigate larger areas occupy less area do not cause any pollution এবার disadvantages কি টিউবওয়েলের irrigates limited areas খুব কম জায়গাকে করতে পারে disadvantages of wells কি ছিল surface wells may not be deep enough so they dry in summer can irrigate small area sometimes they are এইখানের দুটো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট যে ড্রাই আপ ডিউরিং সামার আর ব্র্যাকিশ ওয়াটার এমনি ওয়েল সারফেস ওয়েল আর টিউবওয়েলে হলো ইরিগেটস লিমিটেড এরিয়া দুটোই কমন অ্যাজ কম্পেয়ার টু ক্যানেল ইরিগেশনে আরো বেশি এরিয়া কে ইরিগেট করতে পারে ফার্মার্স নিড টু স্পেন্ড মানি রেগুলারলি অন ইলেকট্রিসিটি অর ডিজেল ফার্মারদেরকে কন্টিনিউ ইলেকট্রিসিটি আর ডিজেলের জন্য মানি স্পেন্ড করতে হয় ইজ নট ফিট ফর এরিয়াস অফ ব্র্যাকিশ গ্রাউন্ড ওয়াটার যেখানে ব্র্যাকিশ গ্রাউন্ড ওয়াটার থাকবে সেখানে একদম চলবে না এই টিউবওয়েল ইরিগেশন ইট ড্রজ আ লার্জ কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার সো দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল গোজ ডাউন and large scale of depletion of groundwater take place এটাও একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা এত দেরিতে লিখেছে যে টিউবওয়েলস draw a large quantity of water so groundwater level goes down large scale depletion of groundwater take place during drought conditions the groundwater level falls critically and the water is not available when it is needed বলছে it draws a large quantity of water so the groundwater level goes down and large scale
depletion of groundwater take place, depletion of groundwater হয়ে যায়। আর during drought conditions the groundwater level falls critically, drought কন্ডিশনের সময় groundwater level সাংঘাতিক ফল করে যায়, and water is not available when it is needed, এবং যখন দরকার থাকে তখন জল পাওয়া যায় না। এবার কোন কোন স্টেটে টিউবওয়েল ইরিগেশন হয়? ইউপি, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ওয়েস্ট বেঙ্গল। নর্দার্ন প্লেন্সে পপুলার ইউপি, বিহার, পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবার ট্যাঙ্ক ইরিগেশন, ট্যাঙ্কস আর কনস্ট্রাক্টেড ইন এরিয়াস অফ ন্যাচারাল depression by building earthen embankments or masonry walls to collect the rainwater, constructed সেই ধরনের জায়গায় যেখানে ন্যাচারাল ডিপ্রেশন আছে, অর্থাৎ ন্যাচারালি কোনো জায়গা আছে বা ডিপ্রেশন, বাই বিল্ডিং আর্থেন ইম্ব্যাঙ্কমেন্টস, আর্থেন ইম্ব্যাঙ্কমেন্ট বানায় বা ম্যাশনারি ওয়ালস বানায় to collect the rainwater. This water is used in dry season. এবার favorable conditions. Land needs to be uneven with natural depressions where tanks can be built. ল্যান্ড ভীষণ আনইভেন, আনইভেন হতে হবে, ভীষণ ইভেন ল্যান্ড হলে হবে না, যেখানে ন্যাচারাল ডিপ্রেশন থাকতে হবে, মানে খোঁড়া টাইপের জায়গা থাকতে হবে ন্যাচারালি, যেখানে ট্যাঙ্ক বানানো যায়। দেয়ার শুড বি আন্ডারলাইং হার্ড রকস হুইচ আর ইম্পারভিয়াস অর নন পোরাস। ওই ওয়েল যেখানে বানানো হবে, সারফেস ওয়েল, সেখানে সফট রকস থাকতে হবে যাতে ডিগিং সহজ হয়। এখানে পুরো উল্টো ট্যাঙ্ক ইরিগেশনে, এখানে ন্যাচারাল ডিপ্রেশন থাকতে হবে, ল্যান্ড আনইভেন হতে হবে, আন্ডারলাইং হার্ড রকস থাকতে হবে যাতে করে ওয়াটার পার্কুলেট না করে যায়, নন পোরাস, এই যে নন পোরাস আন্ডারলাইং রক শুড বি দেয়ার। দিস রকস ডু নট অ্যালাউ ওয়াটার টু সিপ থ্রু, এই রক জল সিপ হতে দেয় না। এবার অ্যাডভান্টেজেস, simple, easy and cheap to build. Tank irrigation, simple, easy or cheap to build. Natural depressions are easily found in Deccan and Peninsular region. এগুলো simple, easy আর cheap. Tank irrigation and natural depressions are easily found in Deccan and Peninsular region. Tanks also help in raising underground water level of wells in surrounding areas. Tanks help করবে raising underground water level of wells in surrounding areas. Besides irrigation, tank water is used for domestic purpose in villages. বলছে অ্যাডভান্টেজেস কি কি ট্যাঙ্ক ইরিগেশনের? সিম্পল, ইজি অ্যান্ড চিপ টু বিল্ড ট্যাঙ্কস। ন্যাচারাল ডিপ্রেশনস আর ইজিলি ফাউন্ড ইন ডেকান অ্যান্ড পেনিনসুলার রিজিয়ন, ন্যাচারাল ডিপ্রেশন পাওয়া যায় পেনিনসুলার আর ডেকান রিজিয়নে। ট্যাঙ্কস হেল্প ইন রেইজিং দি আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল অফ ওয়েলস ইন দ্য সারাউন্ডিং এরিয়াস। ট্যাঙ্ক রেইজ করতে হেল্প করে underground water level. Besides irrigation, tank water is used for domestic purpose in villages. Irrigation ছাড়াও ট্যাঙ্ক ওয়াটার ডোমেস্টিক পারপাসে ব্যবহার হয়। In the absence of perennial rivers and canals, tank provide a source of water during dry season. Perennial absence of perennial rivers and canals, ট্যাঙ্ক কি করে? Provide a source of water during dry season. এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ। সিম্পল, ইজি, চিপ টু বিল্ড, natural depressions are easily found in Deccan region and Peninsular region. Tanks help করে raising underground water. Besides irrigation, tank water is used for domestic purpose. In the absence of perennial rivers and canals, tank provide a source of water during dry season. এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কি? ট্যাঙ্কস আর শ্যালো, হেন্স লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ ওয়েস্টেড থ্রু ইভাপোরেশন। ট্যাঙ্কস হচ্ছে শ্যালো, তাই লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার নষ্ট হয়ে যায় ইভাপোরেশনের থ্রু দিয়ে। ট্যাঙ্কস আর নন পেরিনিয়াল অ্যান্ড দে ড্রাই আপ ইন সামার অ্যান্ড ফেল টু ইরিগেট ওয়েন মোস্ট রিকোয়ার্ড। ট্যাঙ্কস হচ্ছে নন পেরিনিয়াল আর ড্রাই আপ ইন সামার অ্যান্ড ফেল টু ইরিগেট ওয়েন মোস্ট রিকোয়ার্ড।
ট্যাঙ্কস হচ্ছে নন পেরিনিয়াল আর এরা সামারে ড্রাই আপ হয়ে যায় আর ইরিগেট করতে পারে না যখন খুব দরকার। ট্যাঙ্কস ইউজ লার্জ এরিয়াস অফ ল্যান্ড উইচ ক্যান বি ইউজড ইন এগ্রিকালচার, এই ফর এগ্রিকালচার। আর স্লিটিং অফ ট্যাঙ্কস, সিল্টিং, SILTING, silting of tanks is a problem and desilting of these tanks is often required। এটা প্রথম পয়েন্ট হওয়া উচিত ছিল যে সিল্টিং কথাটার মানে দেখতে হবে। সিল্টিং অফ ট্যাঙ্কস হচ্ছে একটা প্রবলেম, আর ডিসিল্টিং, DESILTING, ডিসিল্টিং অফ ট্যাঙ্কস মাঝে মাঝেই প্রয়োজন হয়। ট্যাঙ্কস নন পেরিনিয়াল হয়, ড্রাই আপ হয়ে যায় সামারে, ফেল টু ইরিগেট ওয়েন মোস্ট রিকোয়ার্ড, সব থেকে বেশি যখন দরকার তখনই এদের দেখা পাওয়া যায় না। ট্যাঙ্কস ইউজ লার্জ এরিয়াস অফ ল্যান্ড, এই লার্জ এরিয়া অফ ল্যান্ডটা এগ্রিকালচারের জন্য ইউজ করা যেতে পারতো। ট্যাঙ্কস আর শ্যালো, ট্যাঙ্কস ভীষণ শ্যালো হয়, হেন্স লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইজ ওয়েস্টেড থ্রু ইভাপোরেশন। এইগুলো হচ্ছে ট্যাঙ্কস এর ব্যাপার। এবার স্টেটসে কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়, ডেকান প্ল্যাটো, পেনিনসুলার এরিয়া, আন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, AP, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু। অর্থাৎ এই ক্যানেল, এই ট্যাঙ্ক ইরিগেশন সব থেকে এই পুরো দ্রাভিডিয়ান্স গুলোর জায়গা ট্যাঙ্ক ইরিগেশন। উড়িষ্যা, কর্ণাটকা, মহারাষ্ট্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এখানেও হয়, কিন্তু এখানে ব্র্যাকেটে লেখা আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মানে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ুতে ট্যাঙ্ক ইরিগেশন খুব পপুলার। এরপরে ক্যানেল ইরিগেশন। ক্যানেল ইরিগেশন কোথায় কোথায় হয়? ইট ইজ অ্যান আর্টিফিশিয়াল চ্যানেল বিল্ট টু ড্র ওয়াটার ফ্রম পেরিনিয়াল রিভার্স টু এগ্রিকালচারাল ফিল্ডস। এবার কি কি টাইপের ক্যানেল হয়? ইনান্ডেশন ক্যানেল, পেরিনিয়াল ক্যানেল। ইনান্ডেশন ক্যানেল মিনিং these canals are taken out from the rivers without any regulating system like weirs and barrages at their head to regulate the flow of water। কি কি বলছে? ট্যাঙ্ক হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল চ্যানেল বিল্ট টু ড্র ওয়াটার ফ্রম পেরিনিয়াল রিভার্স টু এগ্রিকালচারাল ফিল্ডস। এই আর্টিফিশিয়াল চ্যানেলগুলো ড্র ওয়াটার ফ্রম পেরিনিয়াল রিভার্স টু এগ্রিকালচারাল ফিল্ডসে দরকার হয়। টাইপস কি কি? ইনান্ডেশন ক্যানেল, পেরিনিয়াল ক্যানেল, দু ধরনের ক্যানেল আছে। ইনান্ডেশন ক্যানেল, দিস ক্যানেলস আর টেকেন আউট ফ্রম দ্য রিভার্স উইদাউট এনি রেগুলেটিং সিস্টেম like weirs and barrages at their heads to regulate the flow of water। এই ক্যানেলগুলো taken out from rivers by regulating system like weirs, weirs, weirs and barrages at their head to regulate the flow of water। মানে ওয়্যার্স, WEIRS, ওয়্যার্স আর ব্যারেজেস এর মাথার কাছে, এই যে ব্যারেজেস অ্যাট দেয়ার হেড to regulate the flow of water। These canals are taken out from the rivers when they are in flood and there is excess water, so they are called flood water canals। এবার অ্যাডভান্টেজেস কি কি? ইজি অ্যান্ড চিপলি বিল্ড, ইজিলি অ্যান্ড চিপলি বিল্ড, সহজে আর সস্তায় বানানো হয়ে যায় ক্যানেলস। দে আর ইউজফুল ইন কন্ট্রোলিং ফ্লাডস, এরা ইউজফুল কন্ট্রোলিং ফ্লাডস এর জন্য, কারণ এই ক্যানেলস হচ্ছে টেকেন আউট ফ্রম রিভার্স without regulating the system like weirs and barrages at their head to regulate the flow of water। সেই জন্য এগুলোকে বলে ফ্লাড ওয়াটার ক্যানেল, তাই এগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল করে ফ্লাড। ফর এক্সাম্পল রিভার সুতলেজ, রিভার সুতলেজ এই ক্যানেল বানানো আছে যাতে করে ফ্লাড না হয়। Disadvantage, uncertainty of water supply, these canals are useful during floods আর only lowland areas can be irrigated। So there is uncertainty of water supply, these canals are useful only during floods, only lowland areas can be irrigated। এবার পেরিনিয়াল ক্যানেল, these canals which supply water throughout the year, these canals এই ক্যানেলগুলো সাপ্লাই করে ওয়াটার throughout the year। they draw water from perennial rivers, artificial lakes or barrages constructed across a river। এই ক্যানেলগুলো সাপ্লাই করে ওয়াটার throughout the year। they draw water from perennial rivers, artificial lakes or barrages constructed across a river।
এবার অ্যাডভান্টেজেস পেরিনিয়াল ক্যানেলের, দিস ক্যানেলস আর পেরিনিয়াল অ্যান্ড প্রোভাইড ওয়াটার ফর ইরিগেশন হোয়েন এভার নিডেড। এই ক্যানেলগুলো পেরিনিয়াল আর প্রোভাইড ওয়াটার ফর ইরিগেশন যখন দরকার হয়। ক্যানেল ওয়াটার ইজ রিচ ইন সেডিমেন্টস ব্রট ডাউন বাই the rivers. These sediments add fertility to the fields. Perennial canal advantage কি, these canals are perennial and provide water for irrigation whenever needed. এই ক্যানেলগুলো পেরিনিয়াল আর ত্বক প্রোভাইড করে ওয়াটার ফর ইরিগেশন যখনই দরকার হয়। ক্যানেল ওয়াটার ইজ রিচ ইন সেডিমেন্টস, ক্যানেল ওয়াটার রিচ ইন সেডিমেন্টস ব্রট ডাউন বাই দ্য রিভার্স। দিস সেডিমেন্টস অ্যাড ফার্টিলিটি টু দ্য ফিল্ডস, এই সেডিমেন্টগুলো অ্যাড ফার্টিলিটি টু দ্য ফিল্ডস। কাল্টিভেশন অফ ক্রপস ক্যান বি ক্যারিড আউট ইভেন ডিউরিং হট সিজন, হট সিজনেও বেশ পেরিনিয়াল ক্যানেলের জন্য। এর আগেরটা ছিল ইনান্ডেশন ক্যানেল, এটা এবার পেরিনিয়াল ক্যানেল। ইনান্ডেশন ক্যানেলে হচ্ছে ফ্লাড ওয়াটার ক্যানেলস আর অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইজি অ্যান্ড চিপলি বিল্ড, ইউজফুল ইন কন্ট্রোলিং ফ্লাডস। ডিসঅ্যাডভান্টেজ আনসার্টেনিটি অফ ওয়াটার সাপ্লাই, canals are useful only during floods or only lowland areas can be irrigated. এবার পেরিনিয়াল ক্যানেল, the canals water supply water throughout the year. They draw water from perennial rivers, artificial lakes, or barrages constructed across a river. এবার advantages, these canals are perennial and provide water for irrigation whenever needed. এই ক্যানেলগুলো পেরিনিয়াল আর যখনই দরকার হয়, মানে these canals can provide water. Canal water is rich in sediments brought down by rivers. These sediments add fertility to the fields. Canal water এত এত সেডিমেন্ট নিয়ে আসে, এটা হচ্ছে পেরিনিয়াল ক্যানেলের ওয়াটারের কথা বলছে, যেটা অ্যাড করে ফার্টিলিটি টু দ্য ফিল্ডস। কাল্টিভেশন অফ সাম ক্রপস ক্যান বি ক্যারিড আউট ইভেন ডিউরিং হট সিজন, হট সিজনের সময়ও কাল্টিভেশন অফ ক্রপস হয়। এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ পেরিনিয়াল ক্যানেল, প্রবলেম অফ সল্ট এফারভারেন্স, key problem of salt effervescence due to overflooding of the fields which makes the soil unsuitable for farming. Disadvantage की perennial calendar problem of salt effervescence due to overflooding of fields which makes the soil unsuitable for farming. Problem of waterlogging in case of unlined canals as water soaks into the adjoining areas turning them into swamps. এই পেরিনিয়াল ক্যানেলগুলো ওয়াটার লগিং তৈরি করে ইন কেস অফ লাইন্ড ক্যানেলস অ্যাজ ওয়াটার সোকস ইনটু দি অ্যাডজয়নিং এরিয়াস, কিছু কিছু কাছাকাছি জায়গায় গিয়ে আবার জল শোক করে যায়, দিয়ে এগুলোকে সোয়াম্পস বানিয়ে দেয়। ইট ইজ এক্সপেন্সিভ টু কনস্ট্রাক্ট, মানে পেরিনিয়াল ক্যানেল বেশ এক্সপেন্সিভ টু কনস্ট্রাক্ট। সাচ ক্যানেলস প্রপারলি লাইন্ড উইথ ব্রিক্স অ্যান্ড মর্টার, মর্টার আর ব্রিক্স দিয়ে অ্যালং উইথ along the embankments, it's expensive to construct such canals. It's expensive to construct such canals with bricks and mortar along the embankments. সেই জন্য এই পেরিনিয়াল ক্যানেল বানানো অত সোজা না, it is expensive. Mortars, bricks, along the embankments, it costs high cost of construction. হাই কনস্ট্রাকশন কস্ট। এবার এরিয়াস কোথায় কোথায় পাওয়া যায়, নর্দার্ন প্লেইনস, অ্যাজ রিভার্স অফ নর্দার্ন প্লেইনস আর পেরিনিয়াল while that of South India are seasonal. Surface of northern plains is flat, soft, easy to dig, while in south it is rocky and difficult to dig. Demand for irrigation is greater in northern part as this is an agricultural area due to high fertility of soils compared to other regions. So সারফেস অফ নর্দার্ন প্লেইনস ফ্ল্যাট, সেই জন্য এখানে ইজি টু ডিগ, সাউথে রকি আর ডিফিকাল্ট টু ডিগ। এই ক্যানেল ইরিগেশনের অপোজিট হচ্ছে ট্যাঙ্ক, সাউথে ট্যাঙ্ক ইরিগেশন অত ফেমাস। ডিমান্ড ফর ইরিগেশন ইজ গ্রেটার ইন নর্দার্ন পার্ট অ্যাজ ইট ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ডিউ টু হাই ফার্টিলিটি অফ সয়েলস কম্পেয়ার্ড টু আদার রিজিয়ন, সেই জন্য নর্দার্ন প্লেইনস এটা বেশি দরকার। অ্যাজ রিভার্স অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়ার পেনিনিয়াল, সাউথ ইন্ডিয়ার রিভার কিন্তু সিজনাল, সেই জন্য নর্দার্ন প্লেইনসে এটা হয়।
The surface of northern plains is flat, soft, easy to dig. এটা একটা কারণ সাউথের রকি ডিফিকাল্ট টু ডিগ আর ডিমান্ড ফর ইরিগেশন ইজ গ্রেটার ইন নর্দার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া বিকজ নর্দার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া their land agricultural land is fertile as compared to other regions. এইবারে স্টেটস ক্যানেলস রিভার্স স্টেট হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ ক্যানেল আপার গঙ্গা ক্যানেল রিভারের নাম গঙ্গা ইউপি আপার গঙ্গা ক্যানেল গঙ্গা হরিয়ানা স্টেটটার নাম হরিয়ানা রাজস্থান দিল্লি উত্তরপ্রদেশ ক্যানেলটার নাম অ্যাগ্রা ক্যানেল রিভারটার নাম যমুনা স্টেটটার নাম রাজস্থান ক্যানেলের নাম রাজস্থান ক্যানেল রিভারটার নাম সুতলেজ বি রবি বি সুতলেজ স্টেটটার নাম রাজস্থান দিল্লি পাঞ্জাব হিমাচল প্রদেশ ক্যানেলের নাম নাঙ্গাল ক্যানেল রিভারটার নাম সুতলেজ স্টেটের নাম তামিলনাড়ু ক্যানেলের নাম মিট্টুর ড্যাম ক্যানেল পেরিয়ার প্রজেক্ট ক্যানেল রিভারটার নাম কাভেরি স্টেটটার নাম কর্ণাটকা ক্যানেলটার নাম তুঙ্গাভদ্রা প্রজেক্ট ক্যানেল রিভারটার নাম তুঙ্গাভদ্রা স্টেটটার নাম ওড়িশা ক্যানেলটার নাম হীরাকুদ প্রজেক্ট রিভারটার নাম মহানদী স্টেটটার নাম পাঞ্জাব হরিয়ানা ক্যানেলটার নাম সিরহিন্দ ক্যানেল রিভারের নাম সুতলেজ সো স্টেট নেম অফ দ্য ক্যানেল রিভার স্টেট উত্তর প্রদেশ নেম অফ দ্য ক্যানেল আপার গঙ্গা ক্যানেল রিভার গঙ্গা স্টেট হরিয়ানা রাজস্থান দিল্লি ইউপি ক্যানেল আগ্রা ক্যানেল রিভার যমুনা স্টেট ইজ রাজস্থান name of the canal Rajasthan Canal rivers Ravi B Sutlej name of the state Rajasthan Delhi Punjab Himachal Pradesh name of the canal Nangal Canal name of the river Sutlej River name of the state Tamil Nadu name of the canal Mittur Dam Canal Periyar Project Canal name of the river Kaveri স্টেটের নাম কর্ণাটকা নেম অফ দ্য ক্যানেল তুঙ্গাভাদ্রা প্রজেক্ট ক্যানেল নেম অফ দ্য রিভার তুঙ্গাভাদ্রা নেম অফ দ্য স্টেট ওড়িশা নেম অফ দ্য ক্যানেল হীরাকুদ প্রজেক্ট নেম অফ দ্য রিভার মহানদী স্টেটের নাম পাঞ্জাব হরিয়ানা নেম অফ দ্য ক্যানেল সিরহিন্দ ক্যানেল নেম অফ দ্য রিভার সুতলেজ নেক্সট sprinkler irrigation meaning this is a type of overhead irrigation sprinkler irrigation is a type of overhead irrigation in this method sprinklers are set up in the fields and supplied with water by hoses from the source of water হুজ পাইপের মতো টাইপ অফ ওভারহেড ইরিগেশন দিস মেথড স্প্রিংকলার আর সেট করা হয় ফিল্ডের কাছে সাপ্লাইড উইথ ওয়াটার বাই হুজেস ফ্রম দ্য সোর্স অফ ওয়াটার The application of water is in the form of spray like rainfall. এবার advantages it does not involve any loss of water by seepage or evaporation as water is supplied by pipes and not exposed to the sun. Advantage ki sprinkler irrigation does not involve any loss of water by seepage or evaporation as water is supplied by pipes and not exposed to the sun. Best method of conserving water as there is no wastage. A sprinkler irrigation হচ্ছে best method of conserving water as there is no wastage. A sprinkler irrigation it is based for arid and semi-arid regions. Sprinkler irrigation water management is easier than surface irrigation system. A sprinkler irrigation easy mechanization and automation. The advantage does not involve any loss of water by seepage or evaporation. আর কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে best method of conserving water as there is no wastage it is best for arid and semi arid region অর্থাৎ sprinkler irrigation কিন্তু best method for conserving water
Water management is easier than surface irrigation system, higher application efficiency, easy mechanization and automation. এবার disadvantage, high initial cost, high operating cost. Water application efficiency is affected by direction of wind. Some crops are sensitive and may suffer leaf scorch because of the salt deposited on the leaves after the water evaporates. High maintenance cost. Saline water can cause problem. Water must be free from sand, debris and salt. A disadvantage কি কি sprinkler irrigation এ high initial cost, high operating cost. Water application efficiency is affected by direction of wind. Some crops are sensitive and may suffer leaf scorch because of the salt deposited on the leaves after the water evaporates. High maintenance cost এটার. Saline water will cause problem. Water must be free from sand, debris and salt. এবার কোন কোন এরিয়ায় এটা স্প্রিংকলার ইরিগেশন ইম্পর্টেন্ট? This method can be practiced on a wide range of topography. This method is suitable for arid and semi-arid areas, hilly areas and uneven topography. এই মেথডটা practiced on a wide range of topography. এই মেথড suitable for arid and semi-arid areas, hilly areas and uneven topography. About drip irrigation meaning, in drip irrigation water is taken directly to the roots of the plants or trees. In drip irrigation water is taken directly to the roots of plants and trees. A plastic tube is used which has small holes through which water keeps on dripping steadily, hence the name drip irrigation has come. ড্রিপ ইরিগেশন, এটা ছিল স্প্রিংকলার ইরিগেশন। এবার ড্রিপ ইরিগেশন, ড্রিপ ইরিগেশন ওয়াটার ইজ টেকেন ডিরেক্টলি টু দ্য রুটস অফ দ্য প্লান্টস অর ট্রিজ। আর প্লাস্টিক টিউব ব্যবহার হয় যেটাতে স্মল হোল থাকে, থ্রু উইচ ওয়াটার কিপস অন ড্রিপিং স্টেডিলি, সেই জন্য এটাকে ড্রিপ ইরিগেশন বলে, হেন্স দ্য নেম ড্রিপ ইরিগেশন হ্যাজ কাম। আ প্লাস্টিক টিউব ইজ ইউজড, this tube has small holes through which water keeps on dripping steadily, hence the name drip irrigation has come. Advantage, কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে এই ড্রিপ ইরিগেশনের? ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট লস ইজ মিনিমাইজড ডিউ টু লোকালাইজড অ্যান্ড রিডিউসড লিচিং। ওয়াটার অ্যাপ্লিকেশন এফিসিয়েন্সি হচ্ছে হাই। ফিল্ড লেভেলিং ইজ নট নেসেসারি। Fields with irregular shapes are easily accommodated. Recycled non-potable water can be safely used. Moisture within the root zone can be maintained at field capacity. Soil erosion is less. Water distribution is highly uniform, controlled by output of easy nozzle. Labor cost, nozzle বানানো হচ্ছে NOZZLE. Labor cost is less than other irrigation methods. Variation in supply can be controlled by regulating the valves and drippers. Operated at low pressure, reducing energy cost. তো কি কি অ্যাডভান্টেজ বলছে? Fertilizers and nutrient loss is minimized due to localized and reduced leaching. এবার ওয়াটার অ্যাপ্লিকেশন এফিসিয়েন্সি খুব হাই এতে। ফিল্ড লেভেলিং ইজ নট নেসেসারি, দরকার পড়ে না ফিল্ড লেভেলিং। ফিল্ডস উইথ ইরেগুলার শেপস আর ইজিলি অ্যাকোমোডেটেড, ইরেগুলার শেপের ফিল্ড হলে কোনো অসুবিধে নেই। ফিল্ডস রিসাইকেলড নন পোর্টেবল ওয়াটার ক্যান বি সেফলি ইউজ, রিসাইকেলড নন পোর্টেবল ওয়াটারও ব্যবহার করা যায়। ময়েশ্চার উইদিন দ্য রুট জোন ক্যান বি মেইনটেইনড অ্যাট ফিল্ড ক্যাপাসিটি, মানে বুঝিনি। সয়েল ইরোশন ইজ লেস, এই ক্ষেত্রে সয়েল ইরোশন কম হয়। ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন ইজ হাইলি ইউনিফর্ম, কন্ট্রোল বাই আউটপুট অফ ইজি নজেল। ইজি নজেল দিয়ে জল দেওয়া হয়, তাই ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন খুব ইউনিফর্ম। লেবার কস্ট ইজ লেস দেন আদার ইরিগেশন মেথডস, বাকি ইরিগেশন মেথডের থেকে এর লেবার কস্ট কম।
Variation in supply can be controlled by regulating the valves and drippers. ভেরিয়েশন ইন সাপ্লাইটাকে কন্ট্রোল করা যায় রেগুলেট করে ভালভ আর ড্রিপারকে। অপারেটেড অ্যাট লো প্রেশার রিডিউসিং এনার্জি কস্ট, লো প্রেসারে অপারেট করা যায় এনার্জি কস্ট কমিয়ে। এবার ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ইনিশিয়াল কস্ট ইজ মোর দ্যান ওভারহেড সিস্টেম। ইনিশিয়াল কস্ট হচ্ছে মোর ওভারহেড সিস্টেমের থেকে। সান ক্যান অ্যাফেক্ট দ্য টিউবস ইউজড ফর ড্রিপ ইরিগেশন, সান এই টিউবগুলোকে অ্যাফেক্ট করতে পারে, অ্যাফেক্ট দ্য টিউবস ইউজ ফর ড্রিপ ইরিগেশন, শর্টেনিং দেয়ার ইউজেবল লাইফ, ইউজেবল লাইফটাকে কমিয়ে দেয়। ইফ দ্য ওয়াটার ইজ নট প্রপারলি ফিল্টার্ড, ওয়াটার যদি প্রপারলি ফিল্টার না করা হয়, অ্যান্ড দি ইকুইপমেন্ট নট প্রপারলি মেনটেন, ইকুইপমেন্ট যদি প্রপারলি মেনটেন না হয়, ইট ক্যান রিজাল্ট ইন ক্লগিং, এটা কিন্তু ক্লগিং তৈরি করে দেবে। তাহলে ইনিশিয়াল কস্ট ইজ মোর দ্যান ওভারহেড সিস্টেম। সান ক্যান এফেক্ট দ্য টিউবস ডিউ টু ড্রিপ ইরিগেশন, শর্টেনিং দেয়ার ইউজেবল লাইফ। আর ওয়াটার ইজ যদি নট প্রপারলি ফিল্টার্ড অ্যান্ড দ্য ইকুইপমেন্ট নট প্রপারলি মেনটেন করে, এটার থেকে কিন্তু ক্লগিং হয়ে যেতে পারে। এরিয়াস ওয়াইড রেঞ্জ অফ টোপোগ্রাফি, আনইভেন টোপোগ্রাফি, অদ্ভুত অদ্ভুত এরিয়ার কথা বলছে, ওয়াইড রেঞ্জ অফ টোপোগ্রাফি, আনইভেন টোপোগ্রাফি, ফিল্ডস উইথ ইরেগুলার শেপ, সেই সব জায়গায় ব্যবহার হয়। এবার ব্যাম্বু ইরিগেশন। Bamboo irrigation system, meaning it is 200-year-old system of tapping stream water by using a network of bamboo pipes. 200 বছরের পুরনো সিস্টেম অফ ট্যাপিং স্ট্রিম ওয়াটার by using a network of bamboo pipes. Around 20 liters of water enters the bamboo pipe system and is transported over hundreds of meters. It is still used efficiently to this date, hence also regarded as modern irrigation system. 200 বছরের পুরনো system of tapping stream water by using a network of bamboo pipes. Around 20 liters of water enters the bamboo pipe. 20 লিটার of water ঢোকে bamboo pipe system and is transported over hundreds of meters. It is still used efficiently to this date, hence also regarded as modern irrigation system. এবার অ্যাডভান্টেজ কি কি, ডাজ নট নিড এনি ফুয়েল অর পাওয়ার, হেন্স ইট ইজ ইকোনমিক্যাল। এই ব্যাম্বু ইরিগেশন সিস্টেম ফুয়েল পাওয়ার কিচ্ছু লাগে না, তাই এটা ইকোনমিক্যাল। ইট ক্যান বি মানে ব্যাম্বু ইরিগেশন সিস্টেম ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড ইন এরিয়াস ওয়্যার ব্যাম্বু ইজ অ্যাভেলেবল ফর ফ্রি অর অ্যাট লো কস্ট, সেই সব জায়গাতেই ব্যাম্বু ইরিগেশন সিস্টেম খুব পপুলার, যেখানে ব্যাম্বু ফ্রিতে অ্যাভেলেবল বা ভীষণ কম দামে অ্যাভেলেবল। বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, ব্যাম্বু স্টার্টস টু রট ইন রেইন, সো দ্য হোল নেটওয়ার্ক নিডস টু বি রিবিল্ড এভরি আফটার 2 to 3 years। প্রতি 2-3 বছর ছাড়া ছাড়াই এইটাকে রিবিল্ড করতে হয়, কারণ ব্যাম্বু স্টার্টস রটিং ইন রেইন। এবার কনজারভেশন অফ ওয়াটার পরের। এবার যত ধরনের ইরিগেশন আমরা পড়লাম সব শেষ। প্রথমটা ছিল সারফেস ওয়েল ইরিগেশনের মধ্যে ওয়েলস, ওয়েলস ছিল, তার আনলাইন্ড লাইন্ড ওয়েলস, অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, চিফ এরিয়াস হয়ে গেল। তারপর ছিল টিউবওয়েলস। টিউবওয়েল হচ্ছে কন্ডিশনস এসেনশিয়াল ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ টিউবওয়েল, এসব ওয়াটার টেবিল হাই হতে হয়, পেরিনিয়াল ওয়াটার সাপ্লাই থাকতে হয়, যথেষ্ট রেইনফল হতে হয়, চিপ হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার থাকতে হয়, very useful during drought season, can irrigate larger areas, occupy less area, do not cause pollution. Disadvantages, irrigates lower limited areas, spend money regularly on electricity or diesel, draws large quantity of water, সেই জন্য ground water level কমে যায়, large scale of depletion of groundwater, drought condition water ground water level falls critically। দিয়ে কোন কোন স্টেটে হয়, তারপরেই হলো ট্যাঙ্ক ইরিগেশন, যেটাই শুধু হচ্ছে ওই তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে সব থেকে বেশি হয়। আর ট্যাঙ্ক কনস্ট্রাক্টেড ইন এরিয়াস অফ ন্যাচারাল ডিপ্রেশন বাই বিল্ডিং আর্থেন এম্বাঙ্কমেন্টস অর ম্যাশনারি ওয়ালস টু কালেক্ট রেইন ওয়াটার। এটার কি কি ফেভারেবল কন্ডিশনস লাগে, তাতে আনইভেন হতে হয়, ন্যাচারাল ডিপ্রেশন থাকতে হয়, আন্ডারলাইং হার্ড রকস থাকতে হয়, যাতে ওয়াটার আর হুইচ আর নন পোরাস, যাতে ওয়াটার সিপেজ না হয়। অ্যাডভান্টেজেস কি, সিম্পল ইজি চিপ
ট্যাঙ্কস হেল্প ইন রেইজিং দি আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার। এর আগেরটা কি ছিল? টিউবওয়েল। টিউবওয়েল আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল কমিয়ে দেয়। ডিউরিং ড্রট সিজন দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল ফলস, আন্ডারগ্রাউন্ড লেভেল অফ ওয়াটার ডিক্রিজেস কজিং ডিপ্লেশন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার। আর এইখানে বলছে ট্যাঙ্ক ইরিগেশনে কি help in raising the groundwater level of wells in surrounding areas. Besides irrigation, tank water is used for domestic purposes in villages. In the absence of perennial rivers and canals, tank provide a source of water during dry season. কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কি কি? ট্যাঙ্কস হচ্ছে শ্যালো হয়, লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ওয়েস্টেড হয়ে যায় ইভাপোরেশনে। ট্যাঙ্কস নন পেরিনিয়াল হয়, আর ড্রাই আপ ইন সামার অ্যান্ড ফেল টু ইরিগেট ওয়েন মোস্টলি দে আর রিকোয়ার্ড। ট্যাঙ্কস ইউজ লার্জ এরিয়াস অফ ল্যান্ড, যেটাকে দরকার পড়া যেত এগ্রিকালচারের জন্য ইউজ করার জন্য। আর সিল্টিং অফ ট্যাঙ্কস ইজ আ প্রবলেম অ্যান্ড ডিসিল্টিং অফ ট্যাঙ্কস ইজ অফেন রিকোয়ার্ড। আর কোন কোন জায়গা? ডেকান প্ল্যাটো রিজিয়ন, পেনিনসুলার রিজিয়ন, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, এসব জায়গায় হয়। তারপরেই চলে এলো ক্যানেল, আর্টিফিশিয়াল চ্যানেল বিল্ড টু ড্র ওয়াটার ফ্রম পেরিনিয়াল রিভার্স। এবার ক্যানেল দু ধরনের হয়, ইনান্ডেশন ক্যানেল, পেরিনিয়াল ক্যানেল। ইনান্ডেশন ক্যানেলের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, পেরিনিয়াল ক্যানেলের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ইনান্ডেশন ক্যানেল হচ্ছে ক্যানেলস ফ্লাড ওয়াটার ক্যানেলস এদেরকে বলা হয়, কারণ দিস ক্যানেলস আর টেকেন আউট ফ্রম দ্য রিভার্স উইদাউট এনি রেগুলেটিং সিস্টেম লাইক উইয়ার্স অ্যান্ড ব্যারেজেস at their head and to regulate the flow of water. These canals are good for controlling flood. এবার পেরিনিয়াল ক্যানেলের অ্যাডভান্টেজ, these canals are perennial and provide water for irrigation. Canal water is rich in sediments. These sediments add fertility to the fields. Disadvantage of perennial canal: problem of salt effervescence due to overflooding of fields. Problem of waterlogging in case of unlined canals as water soaks into the adjoining areas, turning them into swamps. এইসব হচ্ছে পেরিনিয়াল ক্যানেলের ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এবার নর্দার্ন প্লেইনসে খুব পেরিনিয়াল ক্যানেল হয়, কারণ অ্যাজ নর্দার্ন ইন্ডিয়া ইজ পেরিনিয়াল, ইন্ডিয়া আর পেরিনিয়াল, অ্যাজ দ্য রিভার্স অফ নর্দার্ন ইন্ডিয়া আর পেরিনিয়াল, আর সাদার্ন ইন্ডিয়া সিজনাল। তারপর নর্দার্ন প্লেইনস ফ্যাট, ইজি টু ডিগ। নর্দার্ন প্লেইনসে অ্যাগ্রিকালচারাল ল্যান্ড অনেক বেশি, ডিউ টু হাই ফার্টিলিটি অফ সয়েল, সেজন্য ডিমান্ড অফ ইরিগেশন ইন নর্দার্ন প্লেইনস ইজ মাচ মোর। তারপর স্টেটের নাম, ক্যানেলের নাম, রিভারের নাম, ওগুলো পড়েছি। তারপর স্প্রিংকলার ইরিগেশন, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ড্রিপ ইরিগেশন, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এগুলো পড়েছি। তারপর ব্যাম্বু ইরিগেশন পড়েছি। এবার নিড ফর কনজারভেশন অফ ওয়াটার, water scarcity due to over exploitation, excessive use, and uneven distribution of water, pollution of water by domestic and industrial sewage, seepage of chemicals, pesticides, and fertilizers used in agriculture, making it hazardous for plant and animal use. Water scarcity due to growing demand of ever growing population. Increasing industrialization, urbanization has increased the pressure of underground water. This has led to decrease in groundwater level. The most important source of water is the water of Indian rivers like Ganga, Yamuna, which is turning toxic due to increased pollution from industries, municipal wastes from cities, and chemicals used in agriculture. কি কি কারণে কনজারভেশন অফ ওয়াটার দরকার? ওয়াটার স্কেয়ারসিটি ডিউ টু ওভার এক্সপ্লয়টেশন, অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে, সেই জন্য দরকার। এক্সেসিভ ইউজ অ্যান্ড আনইভেন ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াটার, সেগুলোর জন্য। পলিউশন অফ ওয়াটার বাই ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজেস, প্রচণ্ড ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে ডোমেস্টিক আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজেসের জন্য। সিপেজ অফ কেমিক্যালস হচ্ছে, পেস্টিসাইড সিপেজ হচ্ছে, ফার্টিলাইজার সিপেজ হচ্ছে, fertilizers being used in agriculture making it hazardous for plant and animal use. Water scarcity due to growing demand of ever growing population. Increasing industrialization, urbanization has increased the pressure on underground water.
This has led to decrease in groundwater level. The most important source of water is the water of Indian rivers like Yamuna, Ganga, which is turning toxic due to increased pollution from industries, municipal wastes from cities, and chemical used in agriculture. Water shortage due to inability to tap and harness our water potential. এটা দরকার নেই ওয়াটার শর্টেজ ডিউ টু ইনএবিলিটি টু ট্যাপ অ্যান্ড হার্নেস আওয়ার ওয়াটার পোটেনশিয়াল এবার ইম্পর্টেন্ট কনজারভেশন মেথডস সমস্ত কনজারভেশন মেথড আর ট্রেডিশনাল রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং টেকনিক্স সাম ট্রেডিশনাল রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং টেকনিক্স ইন ইন্ডিয়া জোহার্ড JOHAD মানে কোন কোন কি কি টেকনিক ব্যবহার হয় আর কোন স্টেটে ব্যবহার হয় ভেরি ইম্পর্টেন্ট জোহার্ড কুন্স KUNDS কুন্স জোহার্ডস কুন্স JOHADS জোহার্ডস KUNDS কুন্স জোহাদ আর কুন্দ হয় রাজস্থান খাদিন খাদিম থাকে না KHADIM খাদিম খাদিমের বদলে খাদিন খাদিন আর ট্যাঙ্কস গুজরাট চেরুভা CHERUVA চেরুভা চেরুভা কিরুভার বদলে চেরুভা চেরুভা অন্ধ্রপ্রদেশ ডংস ডগ হয় না DOG ডগ তার বদলে ডগস এর বদলে ডংস DONGS ডংস আসাম কেরে KERE কেরে কেরে কোথায় কেরে সেই কেরে কর্ণাটকা পুকুর পুকুর হয় না পুকুর পুকুর বিল খাল ওয়েস্ট বেঙ্গল জংস ZONGS জংস জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর এগুলো হচ্ছে সাম ট্রেডিশনাল রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং টেকনিক্স ইন ইন্ডিয়া এবার ইম্পর্টেন্ট কনজারভেশন মেথডস ডেভেলপিং ওয়াটার সেভিং টেকনোলজিস কি কি ডিপ ইরিগেশন স্প্রিংকলার ইরিগেশন রুফটপ হারভেস্টিং চেক ড্যামস এগুলো ইম্পর্টেন্ট হারভেস্টিং মেথডস প্রমোটিং important harvesting methods কি কি developing water saving technologies promoting watershed development water harvesting water recycling and reuse এবার developing water saving technologies deep irrigation sprinkler irrigation rooftop harvesting check dams next promoting watershed development is an important method to conserve water resources increase agricultural development and stop environmental degradation. Next, water harvesting, rainwater harvesting, recharging of groundwater and watershed management. এবার water recycling and use. Water of inferior quality can be used for firefighting and cooling. In urban areas, water after washing cars can be used for gardening. In this way, valuable drinking water can be conserved. এবার রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কি জিনিস এটা নিয়ে প্রচুর আছে বিরাট বড় রুফটপ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং আর শুধু রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং আর একটা হচ্ছে রিচার্জ অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার এই তিনটে জিনিস রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং definition the activity of collecting rainwater directly or recharging it into ground to improve groundwater storage in the aquifer the activity of collecting rainwater directly or recharging it into the ground to improve groundwater storage in the aquifer. Objectives recharging the groundwater and raising its level, checking the rainwater from flowing far away as to prevent soil erosion or flooding of the surrounding area, checking the rainwater from becoming polluted, meeting the demands of water requirement in dry season এগুলো হচ্ছে objectives methods construction of potholes or ditches construction of groundwater dams these structures obstruct the natural flow of groundwater and provide storage for water underground recharging dry wells by diverting the rainwater through dry open wells preserving lakes ponds tanks are regarded as protected water body Ferro cement tanks can provide a low cost and easy to build container to store rainwater, especially in households. These are common in heavy rainfall areas like Meghalaya, Arunachal Pradesh, and Kerala.
Advantages and importance of rainwater harvesting. Rainwater harvesting increases the availability of water during dry season by increasing the levels of dried bore wells and wells. Surface water supply is readily available for various purposes, thus reducing dependence on underground water. Improves the quality of groundwater by diluting salinity. It does not cause production does not cause pollution and is environment friendly. It is cost effective and is easily affordable. It reduces soil erosion. It improves soil moisture. Rainwater can be stored and used till the next rainfall. This can provide drinking water when all other sources have dried up. Urban flooding can be controlled. In coastal areas, recharge of rainwater into the ground would prevent seawater ingress into freshwater aquifers. Next, rooftop rainwater harvesting method. Rainwater can be collected over our rooftops and within our house premises and can be channelized through small PVC pipes into the groundwater pits, sumps, wells, and bore wells to be used by hand pump or from wells. Next, objective or importance. Rooftop rainwater harvesting and conservation system comprises a simple scheme to replenish the groundwater and increase its level. This technique is very simple, practical, and cost effective. It can be easily practiced by individuals both in towns and villages. The main purpose is to utilize the rainwater to its maximum and not let it run off or go waste. Example, this technique is used in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Assam, Rajasthan, Maharashtra. Many states have made it a government policy. এবার recharge of groundwater. It is a new concept of rainwater harvesting and the structures generally used for this purpose are pit recharge, trenches, dug wells, hand pump. Pit recharge ki pits are constructed to recharge the shallow aquifers. Trenches, these are constructed when water is collected as a shallow depth due to permeable soil. Dugwell's water is carried with the help of drain pipes to a filtration tank from where it flows into the dugwells. The water that is collected on the rooftop of buildings is also diverted to the dugwells. Hand pump. The existing hand pump may be used for recharging the shallow or deep aquifers if water availability is scarce. কি করে রিচার্জ অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার হয় না পিট রিচার্জ ট্রেঞ্চেস ডাগওয়েলস হ্যান্ড পাম্প pit recharge or pits are constructed to recharge shallow aquifers. Trenches are constructed when water is collected at shallow depth due to permeable soil. Dug wells water is carried with the help of drain pipes to a filtration tank from where it flows into the dug wells. The water that is collected from rooftop of buildings is also diverted to dug wells. Hand pump the existing hand pump can be used by recharging the shallow or deep aquifers if water availability is scarce. About traditional water conservation methods, the knowledge of hydrology is deep rooted in the science of ancient India. Our ancestors say knowledge of hydrology এটা deep rooted ancient India কাছে এবার our ancestors applied the knowledge of water resource engineering. Every region of a country has its own water harvesting techniques reflecting the geographical peculiarities and cultural uniqueness of different communities. এইসব দেখিয়েছে দিয়ে এই জোহাট কুডুস রাজস্থান খাদিন ট্যাঙ্কস গুজরাট চেরুভা অন্ধ্রপ্রদেশ ডংস আসাম কেরে কর্ণাটকা পুকুর বিলখাল ওয়েস্ট বেঙ্গল জংস জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর